Hello guys, this is Bill. Hoping you're having a good day. Today is day 3, January 29. So we're gonna get started with Duolingo. So here we go. So let's try to do Duolingo first. So just to warm up our brain. Jueves. Jueves. Beber. Beber, Francia, Francia. Viernes. Viernes, Friday. Jueves. Jueves, Thursday. Sí, yo vivo en Inglaterra. Sí, yo vivo en Inglaterra. Sí, yo vivo en Inglaterra. ¿Tú vives en Europa? Bebes. Vives. Bebes. ¿Tú vives en Europa? ¿Tú vives en Europa? Tú vives en Europa. Vives. Okay. Sí, ella vive en Australia. Sí, ella vive en Australia. Yo vivo en Inglaterra. Yo vivo en Inglaterra. La mujer vive en Inglaterra. Bebe, vive. La mujer vive en Inglaterra. Inglaterra. El señor Pérez vive en una casa. Do you live in France? Julia. Julia, Do you live in France? Julia. Julia, Vives. vives en France. Francia. Yeah, we can also put it at the end. Vive en Francia, Julia. Señor, ¿usted vive en Europa? Vive en Europa. So, do you live in Europe? Señor, vive en Europa? Señor, Señor, vive vive en Europa. Europa. Usted vive en Europa. Fred estudia francés y español. Él tiene un hermano en España y quiere vivir en Francia. Fred estudia francés y español. Él tiene hermano. Un hermano en That was a tricky one. Julia, vives en México. Julia live in Mexico. Julia. Okay, so it's gonna be do you live? It's tricky, let's see. Tú vives
Tú vives Inglaterra. en Inglaterra. Eduardo. ¿Dónde? Yo trabajo. Londres. Yo trabajo en Londres. ¿Tú vives en Inglaterra, Eduardo? ¿Dónde? Where? Yo trabajo en Londres. So, Ustad, do you live in France? Ustad vive en Francia, señor. So the thing about Duolingo is, yeah, you have to interact. Otherwise, it's Beber. gonna get boring. Baby, to drink. Viernes. Viernes, Friday, viernes. Europa. Europa, Europa. Favorito. Favorito. Claudia necesita una casa en Francia de trabajo en Inglaterra. Inglaterra. Claudia tiene una casa en Francia y trabajo en una universidad en Inglaterra. Does Claudia have a house? Does Claudia have a house in France? And does she work at the university in England? Claudia tiene una casa en Francia. ¿Tú vives en Europa? Bebes. Vives. Okay, we are done with this thing. Vives. Yo vivo en Inglaterra. Vive. I have a. Yo tengo una casa en México. Yo tengo una casa en México. So now we're gonna do the language transfer. So we're done with. Let's copy this thing. Hopefully, we'll have the similar one today. So we're gonna change the date to 29. Duolingo, we are done with one. Now we're gonna do the language transfer, like 23rd. Let's go to language transfer. Okay, Espanol. I named my channel Bill versus Stream, so it can be either of Bill, like literal Bill, which you got at the end of the month, and me. Okay. We're gonna do 23rd, yes. So here's the lesson. I just, yeah. Okay, guys, so are we gonna do the exercise Spanish 23rd lesson language transfer? Let's get started. So I want us to run through the forms of haber, this to have that we use to go into. Okay, first let's rewind the yesterday lesson, so at least we get something out of that. Yeah. Well, 22nd, yeah. Today we're gonna do 23rd, so let's just put the horizontal line. And yeah. Okay. Preterio perfecto. In Spanish, used to talk about action or have happened in form by combining conjugated form of auxiliary haber with the past participle of the main verb. Haber, like as, amos, on. For verb, it's ado. For ado, and for AR verbs, it's terminado. For most verbs, it's ado. For AR verbs, like terminar, terminado. For ido, it's for ER or IR verbs. Vender, venido, perder, perdido.
Sentence structure gonna be haber, and then the past participle. Yo he terminado. I have finished. Yo he terminado. And the object pronoun placement gonna be crucial. Object pronoun la, lo, la, me, te, etc. Always go before the conjugated haber in the tense. Lo he terminado. I have finished. I have finished. Lo he terminado. Subject, verb, object pronoun, Spanish with who does the action? Yo, tú, él. And who received the action? Me, te, lo, la. Unlike English, we can use you for both. Okay. Let's get started, guys. So, Into the past. We said that we can remember them by looking at the two vowel sounds that we have inside the word haber. So give me I have and we have. E and hemos. Good. I have, we have, hemos. And give me the rest of. I have, hemos, and hemos, and hemos, and. As, as, hemos, an. As, as, hemos, an. As, hemos, an. The versions. A, as, an. Good. We said that nouns ending a are feminine nouns. So, for example, the house, la casa. La casa. So, words ending a are feminine, but words ending ma are masculine. There's a small group of words that end ma, which are masculine words. For example, the problem, Lo problema. in Spanish, is el problema. El problema. problema. Good. How would you say, have you understood the problem? ¿Tú entiendo el problema? Have you understood the problem? What was to understand? Comprender. Comprender. Good. We can use Comprender. comprender, or we can use entender, but comprender is perfect here as well. Have you understood the problem? And let's talk formally to usted. Have you understand the problem? Have you? Usted es haber el usted es haber es comprender lo problema. Ha entendido el
problema. Good. ¿Ha entendido el problema? Ha entendido el problema. Good. So a very common error for people learning Spanish is to say la problema. Now, if we look at why these words ending MA are actually masculine, it's going to help us internalize it. So these words that end MA actually come from Greek. Problema in Greek is problema. Problema. System in Greek is sistema. In System. Spanish, it's sistema. So how would you say the system? El sistema. El El sistema. sistema. So it's el. Now in Greek, these words are neuter words. In Greek, you have masculine, feminine, and neuter. And neuter words in Greek look like masculine words. They have a similar word for the. They look kind of like masculine words. So when they went in to Spanish or into Latin, they got mistaken as masculine words. So if we can identify them, there's a key group of words we can avoid committing this error with. If it ends MA, it's probably from Greek and probably masculine. So how would you say the system again? El sistema. El sistema. El sistema. How would you say, have you understood the system? Entender el sistema. Talking informally, have you understood? En entender el sistema. The system? ¿Has entendido Has entendido. el sistema? Good. Has entendido el sistema? Has entendido el sistema. Good. Sentir, in Spanish, sentir is to feel. Related to sensation. So sentir, to feel. And you can also use it like to perceive in the sense of smell. So if you wanted to ask, for example, have you felt the aroma? It would be a way of asking, have you smelled the aroma? Have you felt it? So how would you say that? Have you felt the aroma? He sentido aroma. ¿Has sentido el aroma? Good. Has, for you informal. Has sentido el aroma. Has, hemos, han. Has, okay. Has sentido el aroma. Has sentido el aroma? El Good. aroma. So el again. So we have el problema, el sistema, el programa, el aroma, el panorama, el clima, which is a little bit different in English, which means climate, el clima, and some others. Have you understood the program? ¿Has entendido el programa? Good. Again, how was to lose? Perishable. Perder. Perdir. Close. Perder. Perder. Good. Perder. So how would you say I have lost? Yo he perdido. He perdido. Good. Now, what if you wanted to emphasize I have lost? Yo he perdido. Yo he perdido. Good. Yo he Now, perdido. if you want to say I have got lost, you can just say I've lost myself. We said like, I get ready as I prepare myself. Me preparo. We don't use this in Spanish. I get ready. You say I ready myself. Me preparo. So you don't say I get lost or I have got lost. You say I have lost myself. Yo me So how would you say that? Yo me he terminado. Me he perdido. Again? Me he perdido. Yes, when you say it fluently, it doesn't actually sound any different, which is why I asked for it again, to make sure that you were putting it, because the e of me
and the e Me. of will blend together. Me he Me perdido. perdido. Me he Ah. perdido. So that means I have lost myself, or I've got lost. Now, what if you wanted to be emphatic as well and say, Yo- I have lost myself? Yo me he perdido. Good. Yo me he he perdido. How Yo me he perdido. Yo me he perdido. Yo me he perdido. I have lost. Yo me he perdido. Yo me he perdido. Yo me he perdido. is you have lost? Speaking informally. Yo Has me perdido. Good. has Has perdido. perdido. We said that the word for you, in the sense of you lose, you see, not I see you, but you see, is tú for informal you. Tú, tu. Tú. So how would you say you have lost? Being emphatic. Tú perdido. Tú has perdido. There's a bit of a contradiction there. Tú has Tú perdido. has perdido. Good. Yes. Tú has Tú perdido. has Good. perdido. So just as me can mean me or myself, Me te can mean you or yourself. perdido. So how would you say you have got lost? You have got lost. Te has perdido. You have lost yourself. Te has perdido. Good. Yes. Te has perdido. has Te has perdido. perdido. And what if you wanted to be emphatic as well? Tú te has perdido. Tú te has perdido. Good. Tú te Tú has perdido. te has perdido. Very good. What was we have from haber? Hemos. 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 Good. How would you say we have lost it? Hemos perdido. We have lost it. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Now, how would you say we have lost ourselves or we've got lost? Hemos. Hemos. Hemos perdido. La hemos perdido. Nos hemos perdido. Good. No. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Nosotros nos hemos perdido. And what if you wanted to say, we have got lost? We nos han perdido. have lost ourselves. Nosotros nos hemos perdido. Good. Nosotros nos hemos perdido. Nosotros nos hemos perdido. Okay, well, ending was a little confusing for me, so first I'll study the perdido. Okay, we're gonna review the lesson. So ending was a little confusing. I just want to reinforce. This lesson focuses on understanding and using the past tense form of haber to have in Spanish, particularly forming a compound
tenses like present perfect. It also addresses common pitfalls like the gender of certain nouns and introduces reflexive verbs. Here's a detailed breakdown of the key ideas. To form a verb abad, to have in the past, present perfect conjugation. The video reviews the conjugation of abad used to form the present perfect, which can be remembered by two vowels. I have, we have amos. I have you have us. He has we have amos, they an. And the common error for Spanish learners is misgendering, like are generally feminine. However, a small group like ending in ma, like the Greek original problema, sistema, selema, el problema, el sistema, el clima, it ma likely, okay, Greek. To understand, comprender, entender, comprendido el problema. Have you understood the problem? He comprendido el problema. Has comprendido el sistema. Have you understood that? Has comprendido el sistema. This is also used for the mean, to smell. Ha sentido el aroma. To lose, he perdido, I have lost. The lesson highlight the Spanish reflexives like reflex me, te, se, nos. Example: I have lost. Me he perdido. Yo me he perdido. Okay. Okay, so this lesson focuses on understanding using a bad to have. You have us, he, she, we, amos, they, an, ma, el problema, el sistema, el clima. Ha comprendido el problema, has comprendido el sistema. To perceive, feel, perdido. Sentido el aroma. Sentido el aroma. He perdido, I have lost. Expressing yourself. So, te, me, myself, te,
yourself, sí. Himself, herself, nosotros. I have lost. Me he perdido. Yo me he perdido. ¿Te has perdido? Lo he terminado. Lo he terminado. Yo he terminado. I have finished. Yo te. Me, te, se, nos. Okay. I think that's a better way. Like, while you learn something, you can create. So, by far, like, Tick Tick is going well. Let's also. Okay. If there would be, like, drop down thing, like, you can press to see the drop down and then press again so it can retract. That thing would be ideal. But yeah, so far let's just work with what we have instead of complaining. Okay, los otros, reflexive, okay. Perdido. I think this one is better. Because we need the details as well. We need the details so we can stay. Ventido, perdido. So all those things. I'm gonna go back and create that same. So we were learning how we can use the present to talk about the past using haber, which is to have in sentences like I have gone, I have eaten. What do you think terminar means? Terminar. Terminar, To finish. terminate. Terminate. And what verb would we use more commonly in English? Finish. Finish. Terminar is to finish. Do you remember how to say I have from haber? We can look at the two vowels we have in haber, and this will set us off. Ah, yes. Okay. So I have. Is it e or a? It's e. E. Good. So we have. Hemos. Good. How do you spell e? H-E. H-E. Good. And that H comes from haber. That silent H that you have there. Good. So how would you say, I have finished? Firstly, how do you make finished? How do you get the word finished from terminar? Ado. Good. So you have all the information. Now you can build a sentence. I have finished. He terminado. Good. He terminado. And I finished it. I've finished it. He lo terminado. What is the rule about where this lo, la, me, te can go? It's in the beginning of the sentence, actually, isn't it? This would be a simplification of the rule that you might find unhelpful. Well, if it was in the to form, it would be at the end. So after the to form or Or before everything else? before the changed verb. So this is the way we want to think about it. If we simplify the thought to at the beginning or at the end, when there's other yeah. words there, Yes, of we course. might be really confused about where we can put it. So we must think after the complete verb, the to form, or before the changed verb. So if you say he lo terminado, you've actually got it after a changed verb. You've got it after e. So this is a very rare situation in Spanish where we have two changed verbs together. He terminado. We see, usually, after a changed verb, we get a complete verb. Quiero terminar. I want to finish. Puedo terminar.
I can to finish. Debo terminar. I must, I owe to finish. So here we have two change verbs together. He terminado. Weird situation, which means there's only one place it can go. Before the e. Yes. It's lo he terminado. Good. Lo he terminado. And I finished them. Los he terminado. Los he terminado. So with our verbs, we take off the R and we put ado. With ir verbs, we take away the or the ir and we put ido to get this form of the verb that we need after haber. Whether it's a ni, there's no edo. Nope. Like I said, there's only Hemos one perdido, we have difference lost. between Nosotros and ir hemos verbs perdido, we have in lost. all of the Spanish language. Only one occasion where they're doing things differently, Nosotros hemos and that was in the perdido. present for Ella. we. So, for example, we have vender, which means to sell, and how do you say we sell? Ventemos. Good. And we had venir, to come, and how do you say we come? Venimos. Venimos. So we had hemos and imos. This is the only time in the whole Spanish language that perdido, these we two have verbs he are has doing lost. something Ella differently. perdido. To get this form of the verb that Has we need after perdido. haber, everything goes to ido. So vender becomes Vendido. vendido, and venir becomes Venido. venido. Now we understand where is bienvenido from. Welcome. Perder, which was to lose, becomes Perdido. perdido. Good. Now we can make some sentences. How do you say, I have lost? He perdido. He perdido. What if you wanted to be emphatic and use the word for I to emphasize? Yo he perdido. Good. Yo he Yo perdido. perdido. And we said that there was a connection between I and we, that we is the plural of I. So this can Terminado, help us terminado. remember that there is a little connection between e for I have and we have, which is Hemos. hemos. They both use e hemos. Good. So how do you say we have lost? Hemos perdido. Hemos perdido. I have Nosotros- finished it. La Nosotros he is the word for terminado. we. Las he For a terminado. male or mixed group. If you are just females, what do you think you might say? Yo. Nosotras. Nosotras. ella, Good. usted, You pronounced the nosotros. S there, which was very good. Ellos, Most English speakers ellos. find themselves accidentally saying Me, de, nosotros lo, with a Z. la, nos, Not las, nosotros, but los, nosotros. It's an yo, S. Nosotros. lo, Or ella, la, nosotras. usted. So how would you Correct. say we have Usted, lost? velero. Emphasizing. Nosotras. Sorry. Well, it could be. Nosotros. Yeah. Hemos perdido. Good. Nosotros or nosotras, if we're all females, hemos perdido. Good. So we had e and hemos, and then for the rest of the versions we go to the other vowel, which was in this word, haber. So give me the other versions. Firstly, he, she, it, you formal. As an hemos. Have, has. Ha So let's start with that one. How would you say he has lost? perdido. Good. And if you perdido. wanted to clarify or emphasize that it was he and not she, for example, Il. close. El. Sorry, él. Good. Él ha perdido. El ha ha perdido. perdido. And she? Ella, La. So you must differentiate between she and her. Don't just let that feminine idea come in your mind and pick one of these. You must take the time to decide which one is it. Is it she or is it her? Ella. Good. So she has lost? Ella ha perdido. Good. You have lost informally. Has perdido. Good. Now, if you want to emphasize, if you want to say you have lost, the word for you, for informal, is tú. T-U. Tú. Tú has perdido. Good. Tú Tú has perdido. What was Tú I love has- you? tú has perdido. Te quiero. Te quiero. So what is the difference between tú and te? Tú has perdido. It's the same as the difference between she and her, and he and him.
Only in English, we don't have two separate words for you and you in those two different positions. He sees, I see him. So he sees, we use he. Then I see him, we use him. This is very intuitive to us in English. We don't think about it. She sees, I see her. Then we have the same change. But you, it doesn't change. You see, I see you. So that might confuse us in Spanish because in English it doesn't change. But all we need to understand is that tú goes in the group of él, ella, yo, tú, you, and te is in the group of those little words lo, la, me, te. So let's practice this. What was to see or to view? Ver. Ver. And I see is a little bit irregular. Do you remember how it was? Veo. Veo. So how would you say I see it, I see him, or I see you formal? Lo veo. Lo veo. Good. I see her, or I see it feminine thing, or I see you speaking formally La to a veo. female. La veo. La veo. Or how would you say I see them, females, or I see you plural, all females, or I see them feminine objects? Las veo. Good. Las And what if they veo. were masculine or mixed objects or people? Los veo. Los veo. Good. One set of words. We have me for me, we have te for you informal, we have lo for he for masculine object, you formal, or even for neuter, which kind of just means when something doesn't have gender. Maybe you'd say, I want to see it, and that it refers to a situation or something like this. You will use lo. And then from this, the other ones come, but building from lo. So you change the o to a to make it feminine, and you add your s for plural, which means one sound is left in this little set, which is us. Do you remember how is us? Nos. Nos. Good. So this is one set. Now let's practice the other set. How do you say he sees? Is it ve? Good. And what if you want to clarify or emphasize? El ve. Elle ve. Good. She sees. Ella ve. Ella ve. Good. I see. Yo Yo veo. veo. Good. Yo veo. Now lo we said the veo, word for ella we ve. is nosotros. Not us. Nosotros. Us is nos. We is nosotros. So we see. Nosotros vemos. Nosotros vemos. Good. Nosotros vemos. Nosotros. We said that you in formal was tú. Tú. The you in you see. Tú ves. Which means that we have also the formal you to learn, which is usted. 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 Usted, which is the formal you. It's actually a contraction of vuestra merced, which means your honor. Something like this, contracted to usted. So this is the formal you. So how would you say you see, talking formally? Usted ve. Good. You see it, talking formally. Lo ve usted. Or usted lo ve. It can be either way. The word order in Spanish is much more flexible than in English. Lo ve usted. Lo ve usted. Usted lo ve. Either way. How would you say you see them? Still talking formally. Las. Usted ve los. Okay. Sorry, los ve. Good. Los ve Usted usted. los ve. Good. So usted is flexible. Los is not flexible. Usted los ve usted. Now the word for they is ellos. E-L-L-O-S. And this L-L in most Spanish dialects makes a Y sound. You might hear ellos around Rio de la Plata in Buenos Aires of Argentina, Montevideo, Uruguay. You might hear like a J kind of sound in Colombia, ellos. But in the great majority of Spanish-speaking world, double L and Y make Y. Ellos or ellas. Ellos. I'm sure you can work out the difference between the two. What's the difference between ellos and ellas? Ellos is for males or a mixed group, and ellas is for females. Good. So how would you say they see, emphasizing or clarifying that it's they? Ellos. Is it ven? Yes.
Ellos ven. Ellos ven. They see them. Ellos los ven. ven. Ellos los ven. Good. Or we could have had any combination of Ellos gender. me Ellas ven. los ven. Ellas las ven. Ellos las ven, etc. How would you say they see me? Ellos me ven. Good. Ellos me Ellos me ven. So we're understanding that we have two separate groups of very important words. The set of yo, él, ella, ven. Yo veo, ellos, lo veo, ella ve, ellas, lo veo. nosotros, tú and usted. Yo veo. Tú ves. Usted, él, ella ve. Ellos o ellas ven. And nosotros vemos. Then we have the other set of words. Me, lo, la, los, las, nos, te. Okay. Okay, so we've done like today we've done 23rd, and then I went back and I also redo the 22nd because the later part, the 22nd was very confusing yesterday. Although initially I thought, okay, that seems like that seems easy, but as time progressed, like at the very end, there was like a lot of things that threw me off. So. Although I'm still not encapsulating it fully, if I say with the quotient, it's like 65 to 70% that I've understood, like 60%, and but I'll keep rolling, and eventually, I'll get the grip. I'll get the grip on those. So, because as they're gonna be repeated over and over, those key concepts. So over the time, would get easier. So, okay, let's keep rolling. So we are done with language transfer and we are done with Duolingo. So now we're gonna do the dreaming Spanish. Let's see what we got. Okay, that's a 10-minute story. So the thing we do with the dreaming Spanish is that we also add the cards. We also make cards along the way. So mostly I use the ChatGPT prompt for that, so that would assist us using our time efficiently, not wasting our time creating the individual cards. So I don't have to give the prompt, it's already gonna be there. So now all I have to do is go back to YouTube and we're gonna watch this specific video. So let's press it. And before doing that, I'm gonna study the story, the yesterday story. Let's just skip this ad and then I will start our day. Okay, so yesterday's story was aquí tienes un breve resumen del video en español sencillo. Una mujer llamada Shell entra a una tienda de ropa muy cara. La vendedora de la tienda cree que Shell es pobre porque no tiene billetes caro o casa. Pero Shell dice, dice que tiene tarjetas y chequetas. Una limusina es 5 mansiones. Incluso dice que ella es la dueña de la tienda, dueña de la tienda CEO. Su hombre es Shell Gates. Su papá es Bill Gates. Al final, Shell compra un abrigo muy caro, despide a la vendedora por ser grosera.
Okay, so that was like, okay, today we're gonna have a different story. Just setting up the thing so we don't have to. Okay, so here we are. Here we have the Anki. Here we have our last story, which we already read once. So Vendera. Okay. Here we go. The thing is, you have to enjoy that. Tengo sueño. Voy a dormir. Tengo sueño. I am sleepy. So they're like for those verbs, like there's gonna be those words which, you can just make a card in a row. You don't have to even worry about the rest. Just see. Voy a dormir. I'm going to bed. See. We're gonna just make it underline it and gonna put our photo. So that's like easiest way to make a cards. Like, okay, so I'm just gonna cut it, paste it, and yeah, we're done with one card. So, I forgot to add the audio. We'll add that once we review that. Tengo sueño. Mi cama, mi almohada. Almohada, cama, almohada. Ay. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, tres oveja, dos ovejas, mi cama, mi almohada. Ay. Una oveja, dos ovejas, mi almohada. Mi cama, mi almohada. Ovejas. Dos ovejas, dos ovejas. Ovejas is like a ship. Cama. Dos ovejas. Tres ovejas. Tres ovejas. ¿Qué? ¡No! Chelsea, ¡No! vas a
al infierno. Infierno. Oh boy. Vas al infierno. Vas al... I think that's a newer one. That was creative. Infierno. No. ¡No! Sí. ¡No! Sí. ¡Ay, no! Una pesadilla. Pesadilla. This is like AI. AI not gonna replace you. The people who use the AI. Pesadilla, pesadilla. Okay, I have to put it again. Yeah. Una pesadilla. ¡Oh, no! Son las 9. Voy a la oficina. Voy a la oficina. Son las 10. Llegas tarde. Llegas. Perdón. ¿Por qué llegas tarde? Yo tuve una pesadilla. Yo tuve una pesadilla. Yo tuve una pesadilla. Yo tuve. I don't know what tuve is. Yo tuve una pesadilla. Yo tuve una pesadilla. You guys be like, oh, Bill, you're creating a card out of literally everything. So, oh yeah, so if you can, why not? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? Yo tuve una pesadilla. Yo tuve una pesadilla. ¿Por qué llegas tarde? Una pesadilla. Una pesadilla. ¿Una pesadilla? Una pesadilla. Tú vas al infierno. Tú vas al infierno. ¿Qué? Tú vas al infierno. Tú vas al infierno. ¿Qué? No, no. Ay, no. Otra pesadilla. Otra pesadilla. Es mi alarma. Son las 8. Voy a la oficina. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quieres café? No, quiero Tu alma. Chelsea. Chelsea. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Pero yo Pero yo dormí dormí muy mal. muy mal. Pero dormí muy mal. ¿Por qué dormiste mal? ¿Por qué dormiste mal? Yo tuve una pesadilla. Yo tuve una pesadilla. Tuve una pesadilla. ¿Una pesadilla?
Sí, una pesadilla. ¿Qué pesadilla? Pues tú eras Satán. Tú eres Satán. ¿Yo era Satán? Yo eres Satán. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Okay, laughing is ríes. Graciosa. Ríes. Okay, first we're gonna paste the photo. Then we're gonna paste the text. ¿Por qué tú ríes? Okay. So ríes is the one that we have to remember. It's like while ¿por qué tú ríes? No es graciosa. It's not funny. Graciosa. Graciosa. ¿Por qué te ríes? No es gracioso. No es gracioso. No es gracioso. No te rías. No, No te rías. no es gracioso. Quiero tu alma. Quiero tu alma. Quiero tu alma. Quiero tu alma. Like, they are pretty funny. Quiero tu alma. No joking. Quiero tu alma. Alma is like, over here, it's like someone who do the religious studies, Alim. Oh, she woke up again. Ay, no. Otra. Otra pesadilla. Otro pesadilla. Oh, that's alarm. No, mami, we're like afraid of Es mi alarma. Es mi alarma. Son las 8. Voy a la oficina. Voy a la oficina. Un momento. ¿Esto es una pesadilla? Eso. ¿Yo estoy dormida O estoy o estoy despierta. despierta? Despierta. 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 It's like desperate. Awake. Fully awake. Despierta. Ya sé. Ya sé. A la oficina. A la oficina. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Y mi alma? ¿Quieres mi alma? ¿Quieres mi alma? ¿Qué? ¿Tu alma? Sí, mi alma. ¿No quieres mi alma? ¿No quieres mi alma? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Estoy Estoy loca. Muy loca. muy loca. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ¿Dónde? ahí? ¿Dónde? Ahí. 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 Ah, ¿esto? Esto. Es un cuchillo. Un cuchillo. ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? Sí, un cuchillo. No puedes traer un cuchillo a la oficina. No puedes
traer un cuchillo en la oficina. El cuchillo El es cuchillo para ti, Satán. para Yo ti, sé Satán. que tú eres Satán. Yo, Satán, despedida. Fuera. Despedida. No, no. Ven aquí, Satán. No soy Satán. Soy tu jefe. Y tú estás despedida. Soy tu jefe, tú estás despedida. That's an interesting, like, they keep it interesting. I can watch it again, it's so entertaining. Despedida. No soy Satán, soy tu jefe y tú estás despedida. Despedida. Chelsea. No, 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 no. Ah. Solo era una pesadilla. Pesadilla. Ah. Es mi despertador. Son las 8. Voy a la oficina. ¿Quieres seguir viendo contenido en español que realmente puedas entender? Entonces no olvides visitar la web de Dreaming Spanish. En nuestra web vas a encontrar un montón de contenido en español de todos los niveles y sobre temas de todo tipo. Y además ahora tenemos un montón de series exclusivas para nuestros suscriptores premium. No te puedes perder una de mis series favoritas, la serie de Michelle, en donde intenta hacer recetas de cocina y el resultado a veces es muy diferente a la receta original. Es una serie muy graciosa. Y por supuesto no puedes dejar pasar la serie de Andrés, en donde te enseña cómo sobrevivir a las mayores catástrofes naturales como tsunamis, terremotos, incendios y otros desastres que ocurren en el mundo, para que estés bien preparado. Tampoco te puedes perder la serie de Andrea, una serie súper misteriosa e intrigante en donde Andrea la mexicana conoce a una chica que hará que su vida dé un giro inesperado y todo se vuelva un caos. Si te gustan los videojuegos como a mí, también hay muchas series que puedes ver. Por ejemplo, no te puedes perder esta serie que me gusta mucho, en donde Pablo juega un videojuego de horror con gafas de realidad virtual. Y también tienes que ver la serie de Spyfall, una serie súper divertida que ahora tiene segunda temporada, en donde intentamos descubrir quién de nosotros es el espía infiltrado. Y así además tenemos muchas otras series de profesores de un montón de países hispanohablantes. En Dreaming Spanish, mientras tú disfrutas todo el contenido, nuestra web registra el número de horas. Tengo sueño. Voy a dormir, sí. Mi cama, mi almohada. Ay. Una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas. ¿Qué? Chelsea, ¡No! vas al infierno. ¡No!
Ay, no. Una pesadilla. Oh, no. Son las 9. Voy a la oficina. Son las 10. Llegas tarde. Perdón. ¿Por qué llegas tarde? Yo tuve una pesadilla. ¿Por qué llegas tarde? Yo tuve una pesadilla. ¿Por qué llegas tarde? Una pesadilla. Una pesadilla. ¿Una pesadilla? Tú vas al infierno. ¿Qué? Tú vas al infierno. Tú vas al infierno. ¿Qué? No. Tú vas... Ay, no. Otra pesadilla. Otra pesadilla. Es mi alarma. Es mi alarma. Son las 8. Voy Son las a la 8. oficina. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres café? ¿Quieres café? No. Quiero. Quiero Tu alma. tu alma. Chelsea. ¿Qué sé? Chelsea. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Sí, Estoy bien. Estoy bien. Pero yo dormí muy mal. Muy mal. Pero ¿Por qué dormiste mal? ¿Por qué Yo dormiste tuve mal? una pesadilla. Tuve una pesadilla. ¿Una pesadilla? Pesadilla. Sí, una pesadilla. Pesadilla. ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? Pues tú eras Satán. Tú eres Satán. ¿Yo era Satán? Yo era Satán. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué No te es ríes? gracioso. No es gracioso. No te rías. No es gracioso. Quiero tu alma. Ay, no. Otra pesadilla. Otra pesadilla. Es mi alarma. Son las 8. Voy a la oficina. Un momento. Un momento. ¿Esto es una pesadilla? Esto es una ¿Yo pesadilla. estoy dormida Dormida. o estoy despierta? Despierta. Ya sé. A la oficina. A la oficina. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres café? ¿Quieres café? No, gracias. No, gracias. ¿Y mi alma? ¿Mi alma? ¿Quieres mi alma? ¿Quieres mi alma? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu alma? ¿Tu alma? Sí, Sí. mi alma. Mi ¿No alma. quieres mi alma? ¿No quieres mi alma? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. No. Estoy Estoy loca. Muy loca. muy loca. ¿Qué tienes ahí? ¿Te tienes ¿Dónde? ahí? ¿Dónde? Ahí. 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 Ah, ¿esto? Esto Es un cuchillo. es ¿Un cuchillo? Cuchillo. Sí, Sí, un cuchillo. un cuchillo. No puedes traer un cuchillo a la oficina. El cuchillo es para ti, Satán. Para ti, Yo Satán. sé que tú eres Satán. Yo sé Yo, que tú Satán, despedida. Fuera. despedida. No. Ven aquí, Satán. No soy Satán. Soy tu jefe. Y tú estás despedida. Despedida. ¿Chelsea? No, 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 no. Ah. Solo era una pesadilla. Una pesadilla. Es mi despertador. Son las 8. Voy a la oficina. Voy a la oficina. No, Andreas, Rahames. ¿Quieres seguir viendo contenido en español que realmente puedas entender? Entonces no olvides visitar la web de Dreaming Spanish. En nuestra web vas a encontrar un montón de contenido. Okay, what we're gonna do is we're gonna study the summary. Este video es una historia simple sobre una chica, Chelsea, que tiene una pesadilla. Primero, ella tiene sueño y va a dormir. En su pesadilla, su jefe es Satán y ella
llega tarde a la oficina, ella se despierta, pero tiene otra pesadilla. Ella quiere que su jefe su jefe es Satán. Tiene un cuchillo en la oficina. Su jefe la despide. Al final Chelsea se da cuenta de que todo fue una pesadilla y despierta con su alarma a las de la mañana. Okay. Well, something is better than nothing, so let's just go to the I have to check the settings first. I think there's something is off. I need the new guard should be like around, I don't know how many cards I should do in a day, but yeah. If they're easier, we can do 15. Oh boy. Yeah, let's do them and then... How many are there? Versatility. I'm just trying to find that. Al infierno. ¿Qué? Tú vas al infierno. Tú vas al infierno. Ese Venus es muy peligroso. Ese Venus es muy peligroso. Ese Venus, the venom is very poisonous. Okay. Ese veneno es muy peligroso. La serpiente tiene veneno. Ese veneno es muy peligroso. No toque el veneno. Don't touch the poison. No toques el veneno. Okay. ¿Tus manos están limpias o están sucias? ¿Tus manos están limpias o están sucias? Milímetros. ¿Tus manos están limpias o están sucias? Ok, bueno, me puedes dar mitad de barbecue a mitad de esta de queso. Ok, bueno, me puedes dar mitad de barbecue y mitad de esta de queso. Half, yes. Quiero efectivo o tarjeta. Card or check. Cash, okay. Efectivo, cash or tarjeta card. Es un ropa de lujo. It's an expensive shop. Es un ropa de lujo. Luxury shop, yeah. Es un hotel de lujo. It's a luxury hotel. Viven una vida de lujo. They lived a life of luxury. La cena estuvo de lujo. The dinner was amazing. Faltan días. 10 pages are left from until we finish this. Faltan 10 páginas para terminar. El libro tiene muchas páginas. The book has many pages. Visité varias páginas web. I visited several web pages. Faltan 10 páginas. 10 pages are left to finish. Porque ese sombrero es muy caro. Tú no tienes dinero. Tú eres pobre. Tú eres pobre. Oh, there is no audio. What I'm gonna do is I'm gonna put the audio. So here we are. We're gonna go to the text from, and then we're gonna add the audio. Porque ese sombrero es muy caro y tú no tienes dinero, tú eres pobre. Tú eres pobre. Porque ese sombrero es muy caro y tú no tienes dinero, tú eres pobre.
Tú eres pobre. ¿Qué? ¿Tú pareces sucia? You feel... ¿Qué? Tú pareces sucia. SUCIA.a. Tú pareces sucia, pareces sucia. Tú robaste el iPhone. Why there's no audio for this as well? I think I have forgotten yesterday when I was adding the audios. Música, Música, tú robaste el iPhone. tú robaste el Música, iPhone. tú robaste el iPhone. Tú robaste el iPhone. La miel es dulce. The honey is La sweet. miel es dulce. Un bálsamo para labios. The lip balm. Un bálsamo para labios. Sí. Cheques para comprar oro y diamantes. Cheques para comprar. Checks to buy oro. Oro is gold. Diamantes, diamonds. Sí, cheques para comprar oro y diamantes. Ese actor es guapísimo. That actor is very attractive. Ese actor es guapísimo. Está guapísimo hoy. Ese actor es guapísimo. That actor is extremely looking. Salió guapísimo en la foto. He looked great in the photo. Salió guapísimo en la foto. Se alegró. He got ready for the party. Se alegró para la fiesta. Todos dijeron que estaba guapísimo. Said he looked. Dijeron. Sonrió. He smiled. Sonrió con confianza. Tú estás despedido. Kicked out. Tú estás despedido. Fue engañado. His friend deceived him. Engañado por su amigo. Fue engañado por su amigo. Engañado por su amigo. Me siento engañado. I feel deceived. Fue engañado por su amigo. Fue engañado por su amigo. Fue engañado por su amigo. Fue engañado. Fue engañado por su amigo. Fue engañado por su amigo. Fue engañado por su amigo. Querían llegar. Terminé engañado. La cuenta de un agua mineral. La cuenta de un agua mineral. Tengo sueño. Quiero decir algo. Quiero decir la verdad. I have to tell you something. I have to tell the truth. Quiero decir algo. Quiero decir la verdad. Mi cama, mi almohada. Mi cama, mi almohada. Mi cama, mi almohada. Almohada. Mi cama, mi almohada. Almohada. Adiós las mentiras. Adiós, we hate the liars. Odiamos las mentiras. Odiamos el ruido. Ruido, we hate the noise. Odiamos llegar tarde. Dos abejas. Tres abejas. Dos ovejas. Tres ovejas. Dos abejas. Tres abejas. Equipaje. Equipaje. Gozar el viaje, enjoy the trip. Gozar el viaje. Debe gozar el viaje. You should enjoy the trip. Ellos van a gozar el viaje. They are going to enjoy the trip. Siempre trado algo. Was al infierno. I'm going to hell. Oh, I need the audio for this one. Was al infierno. Vas al infierno. You're going to hell. Vas al infierno. 50 centavos para aquí en México. La propina, el dinero. Propina is a tip.
para aquí, en México, in the Mexico, the tip is the money. 50 centavos, para aquí en México la propina, el dinero que. El dinero que. Ay, no, una pesadilla. 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 Ay, no una pesadilla. Recogen la miel de alcolmenas. Recogen la miel de las colmenas. Recogen Recogen la miel de las colmenas. recogen la miel de las colmenas. Los niños recogen flores. The children pick up the flowers. Cada mañana, every morning, cada mañana recogen la basura. They collect the trash. Las abejas vuelan al campo. The bees fly to the field. Las abejas vuelan al campo. Recogen néctar todos al día. They return to the hives. Luego vuelven a la colmena. Los zánganos no producen miel. Los zánganos no producen miel. En invierno, la colmena expulsa a los zánganos. De sur un zángano y trabaja. Colmena hasta llega. Yo tuve una pesadilla. Yo tuve una pesadilla. Yo Porque tuve- llegas tarde. ¿Crees en el destino? Do you believe in ¿Crees en destiny? el destino? ¿Por qué te ríes? Why are you laughing? No es gracioso. It's not funny. ¿Por qué te ríes? ¿Por No qué es gracioso. ¿Por qué te ríes? No es gracioso. ¿Por qué te ríes? No es gracioso. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No es gracioso. ¿Por qué te ríes? No es gracioso. Si accede, once he accepts, empezamos hoy. We'll start. Si accede, empezamos hoy. If she agrees, si accede, empezamos hoy. We start today. Finalmente accede a ayudar. Accede al sistema con su no hace falta venir temprano. There is no need to come early. No hace falta venir temprano. No hace falta venir temprano. No hace falta venir temprano. No hace falta que me ayudas. You don't need to help me. Para eso no hace falta dinero. You don't need money for that. Quiero tu alma. I want your soul. Oh, there is no audio. I need the audio for this one as well. Yeah, let's add the audio. Here we have the audio. Quiero tu alma. Quiero tu alma. Yeah, that's an interesting one. Tus manos están limpias o están sucias. ¿Tus manos están limpias o están sucias? Milímetros. Ni en sueños pienso ganar. She never imagined winning. Ni en sueños pensó ganar. No en sueño, she never imagined pensó ganar. ¿Te irías sin avisar? ¿Te irías sin avisar? Ni en sueño, no en sueños. I would never do that. Ni en sueños haría eso. Quiero efectivo o tarjeta. Efectivo o tarjeta. Yo estoy dormida o estoy despierta. Despierta. Mejor que la X.
Better to put it. Mejor que le eches. Better if you add it. Mejor la eches. Porque este sombrero es muy caro y tú no tienes dinero, tú eres pobre. Porque ese sombrero es muy caro y tú tienes dinero, tú eres pobre. Porque ese sombrero es muy caro y tú no tienes dinero, tú eres pobre. Tú estás despedido. Tú estás despedido. Despedido. Cheques para comprar oro y diamantes. Sí, cheques para comprar oro y diamantes. Oro y diamantes. Tú robaste el teléfono. Música, tú robaste el iPhone. Tú robaste el iPhone. Mi cama, mi almohada. Mi cama, mi almohada. Almohada. Tengo sueño. Tengo sueño, voy a dormir. Tengo sueño, voy a dormir. ¿Sí? Tengo sueño, voy a dormir. Tengo sueño, voy a dormir. 2 ovejas, 3 ovejas. 2 ovejas. 3 ovejas. Ay, no una pesadilla. Ay, no una pesadilla. Vas al infierno. Vas al infierno. Yo tuve una pesadilla. Porque llegas tarde. Yo tuve una pesadilla. Yo tuve Porque llegas tarde. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No es gracioso. ¿Por qué te ríes? No es gracioso. ¿Por qué te ríes? No es gracioso. Quiero tu alma. Quiero tu alma. ¿Tú estoy dormida o estoy despierta? Despierta, attentive. Dormida. Yo estoy dormida o estoy despierta. Yo estoy dormida o estoy despierta. Okay, well, that was... Okay, I've done 15 minutes. That's a good day. Let's go to Anki. Oh no, let's go to Spanish. Anki, we spent 15 minutes. That's good. We did around 6 cards, and yeah, it was 10. But we watch it again, so it was 15. Okay, I just need to copy this one so I can have a good 15 as well. I just OC is kicking in, I guess. Then okay, it was 23rd. I have to find the 3. Here we have the 3. Now we have to control C, and we have to go to 23rd. We did 23rd, and then we went back and did 22nd as well. Okay, so we've done the... Este video es una historia siempre sobre una chica, Chelsea, que tiene una pesadilla. Primero ella tiene sueño ella a dormir. En su pesadilla su jefe es Satán. Ella llega tarde a la oficina. Ella se despierta, pero tiene otra pesadilla. Cree que su jefe es Satán y tiene un cuchillo en la oficina. Su jefe la despide. Al final Chelsea se da cuenta de que todo fue una pesadilla. Se despierta con su alarma a las 8 de la mañana. Okay, well, okay guys, thank you for watching. So today, which it was a projective learning session for the language, and yeah, see you in the Python. Thank you.
I just gonna like just done those things. So yeah, I done the Yankees as well. And we are done with Spanish. Let's go to the morning routine. I didn't. Okay, I woke up around. I did the brush, workout. Yes, 10 times. I moved my body. Avoided phone. Yes. I delay caffeine about for like 45 minutes, and had a light breakfast. So yeah, we're done for. Now, but we're left with CS. Okay, so see you there. Thank you.